এখন আমি আছি আমার রুমের সামনে। আজকে একটা বিশেষ কারণে বের হব। আমি আমার রুমটা লক করে নিলাম। এখন বারান্দা দিয়ে আমি লিফটের কাছে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে আমার ফ্লোরে লিফট চলে আসছে। ওকে, তো লিফট দিয়ে নিচে নেমে আমি আমার হোস্টেলের সামনে যাবো। এখন চলে এসেছি বাইরে, আমি হোস্টেল থেকে বের হচ্ছি। আমার হোস্টেলের সামনেই একটা গার্ডেন আছে বলা যায়। গার্ডেনে সমবেত হওয়ার জন্য জায়গা আছে, বসার জন্য জায়গা আছে। তো আমি আমার হোস্টেলের সামনের চারিপাশটা একটু তুলে ধরার চেষ্টা করতেছি। তো এটা হচ্ছে আমাদের ছাত্র হোস্টেল, পাশে আবাসিক এলাকা আছে ওইদিকে, আমাদের হসপিটালের কোয়ার্টারের এলাকা। এটা হচ্ছে আমাদের হসপিটাল, আর এখানে হচ্ছে আমাদের গার্ডেন। এখানে সমবেত হওয়ার জন্য বসার আসন আছে। তো আমি হচ্ছে গার্ডেন পেরোলেই হচ্ছে আমাদের একদম হোস্টেলের সামনে আছে একটা বিশাল মস্ত বড় জলাশয়। তো এখন আমি হচ্ছে এই সিঁড়িটা দিয়ে নিচে নেমে হচ্ছে আমাদের এটা করা হয়েছে স্পেশালি এই পদ্ম ফুল এবং এই জলাশয়ের যে একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সেটা দেখার জন্য। এটা আসলে যে কতটা মনোমুগ্ধকর সেটা নিজের চোখে না দেখলে আসলে বোঝা যায় না। এত সুন্দর একটা অনুভূতির জন্ম নেয় এখানে, যা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা খুবই মুশকিল। তো এখানে এসে দারুণ লাগতেছে। তো আজকে আমি মূলত বের হইছি নৌকা ভ্রমণের জন্য। আমাদের এই মস্ত বড় জলাশয়ে অনেক পদ্ম ফুল ফুটেছে। তো ফাইনালি ব্যস্ত নৌকা
না? বাগানে ইটের পাটা হচ্ছে আমার মিছেই হাঁটা বন্ধু তুমি ঝড়ের দিনে আমের মতো না কনে কনে ঢেউ আসে তুমি আসো না বন্ধু তুমি ঝড়ের দিনে আমের মতো না কনে কনে ঢেউ আসে তুমি আসো না নদীর বুকে দালান কোঠা তোমার মুখে তালায় আটা নদীর বুকে দালান কোঠা তোমার মুখে তালায় আঠা বন্ধু তুমি আমার হাতের তারা টানা আম বাগানে ইটের বাটা হচ্ছে আমার মিছেই হাঁটা বন্ধু তুমি ঝড়ের দিনে আমের মতো না দমকা হাওয়ায় আসে তবু তুমি আসো না বন্ধু তুমি ঝড়ের দিনে আমের মতো না কনে কনে ঢেউ আসে তুমি আসো না Look at a glance, the main road is beside us and the vehicles are moving through the road, which is very nice to look. Not only that, whenever you will see the natural beauty of that place, whenever you will see the campus at a glance, it will be very beautiful to look. If you notice the water lily, you will find out the water lily around. Look at a glance the water, its color and its smelt. Although the smelt is not seen, but it can be felt. The man who is driving the boat, his name is Utasb Kumar Roy. Our friend, although never ever before he drove boat, but seeing his skill, seeing his efficiency, it won't seem to you that he is driving the boat for first time. Whenever you see his driving, then it will seem to you that he has drived again and again and many times, several times in his life. This is nothing but the skill, this is nothing but the attitude he is showing before us. Look at a glance, these two boys belongs to my students and certainly they too have come in order to see me. What am I doing here? See a lot of water lily is here. Our boat is not moving towards the water lilies. This is because the water lily. Look, this is Mashrafi. He is plucking out the flowers. This flower is called water lily. We are about to come and after our comings, our boat driver has a lot of contribution. Without his contribution, we could not reach there. So at first, I want to thank him. Thank you very much. Let's finish our video. May we finish? Thank you.